Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Hello. Thank you that you found time for this interview. How are you? I'm fine, thank you. Enjoying this world that is changing a lot so fast and with many unexpected events that necessarily ask to everybody to take a position and to decide which will be our role in the next steps of this world, with the incoming multipolar world by one side, with the collapse of the collective West on the other side. We can say that we have to remain solid and strong among this tempest that is changing the world, but with the awareness that we are part and we will be pioneers of a new kind of world set. So very good. looking forward to the future. Я в порядке, спасибо, наслаждаюсь этим миром. Он сейчас очень активно меняется, мы становимся свидетелями, с одной стороны, становления многополярного мира, с другой стороны, падения коллективного Запада. Мы живем в мире, где у каждого должна быть своя позиция, где ты должен выбрать, на какой стороне ты. И, конечно, сейчас многие вещи нелегко даются, но нам нужно оставаться сильными и смелыми для того, чтобы пережить этот период. И я уверена, что мы будем пионерами в этом новом мире и, как так сказать, впервые самыми первыми свидетелями того, что станет с нашей планетой в ближайшем будущем. Так что у меня все хорошо. Это отличные новости. Что ж, тогда перейдем к вопросу. Great news. So, the first question. Как человек, изучающий философию, в том числе такой ее аспект, как биоэтика, можете ли вы сказать, насколько этична современная западная медицина? Какой позиции придерживается философское сообщество в взглядах на такие спорные темы, как эвтаназия и гендерная идентичность? As a professional in philosophy, including bioethics, can you say how ethical modern Western medicine is? What position does the philosophical community take on controversial topics such as euthanasia and gender identity? We have to consider as previous basic things that all the Western ethics, all the studies on philosophy and bioethics are actually based on the political and ideological set of liberalism that has characterized the world modernity almost since the end of the 19th century, and especially after World War II, became the main ideology of the World West. So following the liberal ideology, we can derivate and we can understand why nowadays in the West some ideas, some concepts, very controversial, became central in the political propaganda, and after a while became part in itself of the social systems. Euthanasia, abortion, but also genderism. Now we have the wokeism. We are all expressions of this globalist agenda that is based on this long side evolution of the liberalism along the century. The first very important things to consider is the collapse of religion. Until World War II, religion was strictly connected to the state. I'm from Italy, for example. We have the Vatican, so for the Catholic, Christianity was the center of the world. And the church still had a lot of power on political decision, with a permanent representative to the parliament. Before World War II, we still had the king in Italy, the monarchy, and the king was strictly connected and consecrated by the Pope of Rome. When this link stopped to be present in political institutions, with the new republic established in 1946, religion became something staying beside the political system, the political structure. And this change determined for the first 15-20 years still an important connection with the religious institution and the religious values. But after that, especially after 1968,
and the sexual revolution started in America and in Europe at the same time, those values lived a very long crisis, a period of transformation where they passed through this liberal ideology coming from the modernity and arriving to, we should say, with the famous sociologist Zygmunt Bauman, to get everything very liquid, without any more an identity, any more a kind of solidity, any more being structures, being, how we could say, being basis of the social life. The first one was the abortion that was introduced, and that introduction was a very important transformation in all the ethical approach in the European society in general and in the West. Of course, United Kingdom and the United States of America were the first to introduce these new practices. Let me say new, are not new historically, but to admit and legalize them publicly in their states. And after that, all the European countries came after. That was a very important step. The first kind of abortion, and after that we had euthanasia and then genderism, started with a new consideration of who is a human, what is a human, and which is the end, the mean of the human life. Changing that, closing the metaphysical perspective that was given by religion, we arrived to consider definitely the human as based only for a material life. And that was the first important ethical revolution, a new consideration of human. The body considered no more as a bios, to say in Greek, that is a material animated by a soul, but only as a zoe, that in Greek means the pure matter and nothing else. This consideration was very important to establish what Michel Foucault called the biopolitics. So a new, very important revolution in global politics that started to consider all the human by a new point of view that was no more the human itself having a dignity because it's ontologically based on his participation to the divinity of God, but as only human of matter. After that, everything would be possible. Changing this perspective, changing the definition of human has been one of the biggest conquests of the liberals, and in general was the beginning of many transformations. Genderism too. Nowadays, genderism is everywhere in the Western civilization and is pretty forbidden to talk, let me say, to talk bad, and only to talk bad, to discuss, to criticize genderism. You would be touched as a person who is not for freedom, who is not for updating the society to the new problems, to the new issues, and most of all, you would be considered not respecting people itself. We really saw a total change of who is the human, and so everything now is admitted. Genderism was the final step until now. Maybe the next step will be the human enhancement with and hybridation with artificial intelligence, with technologies, with robotics, of course. And what is very interesting also here to see is that this genderism, instead of the criticism and the blocks that receive euthanasia and abortion in the past, genderism was admitted very fast. Just a couple of years of discussions in all the parliaments of the West, and then was introduced. So nowadays, it seems normal, as a new normality, we should say, that a person can consider himself also as an object. Sometimes I used to say, to compare Western civilizations, Western countries, to the Eastern countries like Russia, but also like China, for example, that in the morning when you get up, a person in the West don't know what it is. Don't know if I am a man, a woman, or if I am an object.
And this is a sentiment that is shared by many people, especially the new generation, mostly Gen Z and Gen X, are affected by this disorienting that is also based on a kind of propaganda that is so strong in spreading this new normality as something normal and not giving other point of views. It's incredible because still the majority, in my opinion, and I conclude, the majority of people still have the perception that that is not normality, that this consideration, this anthropological switch that we live is not good. Most of people still feel that the human is something more than a simple matter. But the mass medias, through the propaganda, are pressing that so much that the new generation, the youth of today, don't know that there is another point of view. And that's one of the most important goals of the globalist agenda. Что ж, вопросы биоэтики и современной этической медицины – это очень актуальная история, и изменения происходили именно в том порядке, который назвала ты, Фаина. То есть сначала появились аборты, затем была нормализована эвтаназия, затем гендерная идентичность. И сейчас это считается базовыми вещами, и происходить эта ситуация стала в XIX веке и более активно уже после Второй мировой войны в XX веке. Все эти теории, вся эта новая нормальность, она основана на политике, идеологии, на теории глобализма и либерализма. Многие люди до сих пор не понимают, почему так произошло, но эти идеи стали как бы этапом эволюции развития политики и развития глобализма. И одной из причин, по которой они закрепились в сознаниях людей, были признаны, является коллапс религии. Раньше религия была неотъемлемой частью политической власти, она была напрямую связана с руководством страны. И, например, я, как гражданин Италии, могу сказать, что вот сейчас наша страна все еще довольно сильно связана с религией, у нас есть Ватикан, многие люди верят, но перед Второй мировой войной в нашей стране была монархия, и король принимал все свои решения в зависимости от церкви. Но в 1946 году произошла трансформация, в стране была провозглашена республика, и религия постепенно стала переставать иметь такое значение. Первые еще 15-20 лет с представителями церкви советовались, но дальше в 1969 году, после начала секс-революции, значение религии в политике полностью утратило значение. И теперь мы приходим к такому типу либерализма, который в том числе захватывает часть понятий, часть суждений из модернизма. И у человека пропадает понимание идентичности, оно просто теряется, пропадает понимание самоопределенности, и приходит первый этап этой этической трансформации, становится нормальным легализовывать аборты. Первыми это сделали в Великобритании и США, но европейские страны очень быстро подхватили эту тенденцию. Затем пошли обсуждения нормальности выбора между жизнью и смертью, эвтаназией, и затем гендерные вопросы. Это все тоже было основано на многих философских суждениях, которые очень сильно изменились. Люди стали рассуждать о том, кто такой человек, что такое человек и что значит человеческая жизнь. И в конце концов мы пришли к этапу этической революции, когда человеческая жизнь стала восприниматься как нечто материальное.
а сам человек стал считаться чистой материей. Он воспринимался просто материей, просто чем-то физическим, и поэтому стало нормальным и выбирать, оставлять свою жизнь или нет, и выбирать свой гендер. Если говорить про гендерные вопросы сейчас, то, конечно, кажется удивительным, что запрещено как-либо вообще обсуждать эту тему, оспаривать или дискутировать на нее. Если ты пытаешься не согласиться с гендерной политикой современных западных стран, то тебя сразу провозглашают человеком, который против свободы, против развития общества и, в конце концов, просто не уважает людей. Гендер, в отличие от двух других этапов развития биоэтики, новой биоэтики, имеет такую особенность, что всего лишь пары лет дискуссий об этой тематике хватило, чтобы люди стали активно принимать разнообразие в гендерных вопросах. И новая нормальность, которой человек является предметом, этому очень сильно способствовало. В Европе, в отличие от таких стран, как Россия или, например, Китай, вполне себе нормально, адекватно считать себя предметом. Особенно это распространено у поколений Z и поколений X. Они находятся под очень большим влиянием пропаганды, и у них нет доступа к какому-то альтернативному мнению, несмотря на то, что многие люди в наших странах по-прежнему считают, что человек – это не просто материя, что есть определенные естественные биологические процессы, но давление пропаганды не дает молодым людям обратить внимание на это мнение. I'm sorry, Lorenzo. If it is possible, please make small pauses between your... Absolutely, yes. I'm sorry before I didn't ask you. It's okay. I try to translate everything, but I think it will be more accurately if you will make I'm so sorry for the light that is destroying my eyes, but okay, don't worry. It's burning my lenses. Okay. Можно вырезать. Хорошо. На ваш взгляд, каким очевидным и неочевидным последствиям может привести нарастающая русофобия? Стоит ли с ней бороться? Если да, то каким образом? In your opinion, to what obvious and non-obvious consequences can the growing Russophobia lead? Is it worth fighting it? And if so, how? I think that the biggest consequence of Russophobia will be a bad education of the new generation. Actually, the most part of people in Europe don't have nothing against Russia. For what is my personal experience, my direct experience, traveling a lot and having many friends worldwide. The problems are the governments, by one side, and on the other side are the new generation. This generational gap is something very meaningful because many of the new generation are growing, entering now, for example, in the high school or university period, in that period of their life, in this climate of Russophobia that didn't start only a couple of years ago at the beginning of the special military operation, but also before. Самое основное последствие русофобии – это прежде всего плохое образование нового поколения. Я могу сказать, что большинство людей в Европе в целом ничего не имеют против России. Я могу это сказать из личного опыта, как человек, который много путешествует, общается с разными людьми. Но проблема основная сейчас состоит в правительствах и в молодом поколении. В молодом поколении, потому что сейчас дети, подростки, молодые люди, проходящие через этап обучения в школе, в университете, они живут в этом климате жестчайшей русофобии. И он появился не пару лет назад, с началом специальной военной операции, а гораздо раньше. This climate
has big consequences on the planning of the future, for example. If I would like, as a student, I see with my students, for example, if they want to travel to Russia or to some Eastern countries that is connected to Russia, they always live such a kind of discrimination. They are afraid. They don't want to talk about that. I just experienced the trip of two of my former students who immediately after the graduation decided to move to Moscow for a couple of weeks of vacation. To go there, they literally had to hide their trip because of their friends and their families would be afraid of them. So can you imagine this kind of stress and pressure that they were living? They are two girls, okay? And arrived in Moscow. They asked me and other friends that we met together to don't talk about their trip in Moscow. And so I asked them, why? I mean, for sure you will go to share on the social something, maybe if not now, but in the next days and weeks. Why to hide this beautiful experience? Because they were really sharing with me and my friends beautiful impressions about their trip to Moscow and their visit to Russia. And their answer, very simple but very powerful, was because in our countries people don't understand. And so I asked why. Why you feel that they don't understand? Because they don't want to understand and they believe on the propaganda. And this is actually a problem. It's not only the propaganda of television that is mostly belonging to old generation, boomer generation, for example. It's mostly that kind of generation of propaganda, and discrimination that you experience with your friends, with your neighbors, in the school of university, in your private life and relation, and of course that you catch by social media. In that case, you really see that in the West, this propaganda against Russia, this spreading of a sentiment against Russia is so strong. But if you ask to someone who is declared as an anti-Russian person, why is hating Russia? Usually they don't have interesting answers because the topics are missing. The contents of their answers are missing. Most of the people say, oh, because of the war in Ukraine. Okay, and nothing else? And if you try to let them understand the geopolitical and strategic dynamics, but also if you try to reflect them, for example, on the strict link that there is along the centuries with Russia and Russian people, they immediately lose their orienteering about what they think. Because you really understand that those are not their thoughts. Those are ideas put in their mind by the Western propaganda. Russophobia is something that is completely nonsense and, in my opinion, will only have bad consequences back to the European countries in general, because we'll arrive one day, for example, in the case of an armed conflict, of a war, well, where many people will have to decide and will ask themselves and will have to decide if they want to go to die in a totally not worthy war against someone that is declared by politicians as an enemy, but for the people is not an enemy, that is Russian Federation. И этот климат влияет на планирование будущего среди молодежи. Для них это становится намного сложнее. С проблемами, даже вот по своим студентам смотрю, с проблемами сталкиваются молодые люди, которые даже просто родились в восточных странах, географически ближе находящихся к России. Они сталкиваются с определенными формами дискриминации. Недавно также произошел со мной такой случай. 2 моих бывшие студентки закончили обучение и сразу после него отправились в отпуск в Москву, буквально на несколько недель.
и в страхе, что они подвергнутся давлению, унижению, дискриминации за то, что они побывали в России, они прятали любую информацию об этой поездке, скрывали ее от друзей, родных, близких. Мы виделись с ними, они рассказывали о своих впечатлениях о поездке в Москву. Им очень понравилось путешествие, они делились действительно позитивными эмоциями. И я тогда спросила их, зачем вам скрывать, почему вы просите меня никому не рассказывать о том, что мы общались с вами про Россию, про вашу поездку. Вы же наверняка захотите опубликовать что-то в своих социальных сетях, рассказать окружению о том, что вы увидели, что с вами произошло. На что они дали ответ, очень простой, но сильный. Они сказали, что люди просто их не поймут. А почему не поймут? А потому что на людей в Европе очень сильное влияние сейчас оказывает пропаганда. И дело не только в том, что говорят по телевизору. Пропаганду активно продвигает и более старшее поколение, например, бумеры. Кроме того, это распространяется активно через соцсети. Против России высказываются родные и близкие молодых людей. Им попросту страшно рассказывать о том, что они были в России. Но если спросить любого европейца, придерживающегося антироссийской политики, за что он не любит Россию, он даст абсолютно лишенный логики ответ. Потому что Россия ведет войну с Украиной. И что? В чем дело? Если изучать исторический контекст, посмотреть динамику развития России, развитие ее отношений с Европой, то можно легко понять, что люди в Европе, да и в Италии в целом, они не понимают, что они дают не свой ответ, что они отвечают так, как этого хочет от них пропаганда. Потому что общий контекст дает яркое понимание того, что ответ на причины ненависти к России, он абсолютно бессмысленный. Русофобия, безусловно, это нонсенс, и он будет иметь негативные последствия для всей Европы, хотя бы потому, что в случае, если придет время, когда политики решат начать военные действия, людям придется решать, будут ли они готовы пойти воевать против придуманного врага. И воевать даже не против русских людей, а против политики их же стран. Противостояние западного мира и России – это в большей степени борьба за ресурсы или социокультурные различия? So, Фаина, repeat, please, the question. Повтори, пожалуйста, вопрос, Фаин. Противостояние западного мира и России – это в большей степени борьба за ресурсы или социокультурные различия? So the fight between the Western world and Russia, it's more a fight for resources or for social-cultural differences? I think that this war is still a civilizational war. A war between two visions of the world. By one side, a vision that is still open to the heaven, still with such a verticality, still with a spirit, and on the other side, nothing. The collapse of the West brought step by step, year by year, all the Western countries to destroy themselves, to renounce not only to their fundamentals and to their values and to their beliefs, but most of all to renounce to their future, because without ethics, without values, without principles, there is no future. In the name of a kind of evolution of the society, the Western societies decided to lose themselves, to lose the way.
On the other side, we have the Eastern countries, and in this case, Russia and the Russian people, that with a very different direction taken during the 20th century, during the period of the Soviet Union, at the end of the century, entered in a phase of slow rebirth and getting a new position in the world chessboard. And nowadays, in 2024, all the Western countries can see in Russia an example of a living, true testimony of how people can metabolize their history and the events and give a new birth, give a new shape to their society. And Russia decided to maintain herself faithful to traditional, what we call traditional values, that actually are natural values. Decided to rediscover spirituality and to preserve it. Decided to not submit to the Western hegemony and fight for a world based on an equal respect of all the peoples and all the countries. And this direction, this decision that has been taken not only by the politicians, by the leaders, but by the people too, through the democratic processes of the elections and all the other daily life of citizens, is something that the West cannot admit because it is on the opposite side of the collapse that is living. Let's stop here for now. Окей. Я считаю, что противостояние между коллективным Западом и Россией – это цивилизационная война. Сейчас в мире мы видим два взгляда на развитие общества. Первое – это взгляд, в котором все еще сохраняется четкая вертикаль, сохраняется духовность. И второй взгляд, в котором не осталось уже ничего. Запад стоит на пороге коллапса, и они разрушают себя сами. Западные страны потеряли свои ценности, потеряли свою веру, свои убеждения, а без этого всего у стран просто нет будущего. Они потеряли себя. И в то же время на другой чаше весов русские люди. Люди, которые жили весь 20 век при Советском Союзе. В конце века государство просто распалось, и стране нужно было заново отстраивать себя, заново занимать свою позицию в мире. И сейчас, в 2024 году, Россия – это пример живого организма, это пример того, как люди могут объединиться и восстановить свое государство, поддержать свое общество, сформировать новую актуальную позицию мировую. Россия – это государство, которое продолжает существовать, основываясь на том, что мы зовем традиционными, а на самом деле на естественных ценностях. И Россия – это то государство, которое борется за мир, в котором всем странам есть место, в котором все равны, в котором нет тех, кто хуже или лучше, вне зависимости от их национальности, расы, пола или происхождения. И это решение, принятое не только политиками или государственными властями, это решение, принятое самими людьми. И это то, чего уже не понять Западу, потому что они просто потеряли какие-либо ценности, которые могли бы помочь осознать значимость того, за что борется Россия. Окей, и теперь личный вопрос. For sure. I will add just one thing. For sure, there is no interest for Russia to conquer Europe, to take Europe by an economical
energetical perspective. Russia itself is enough strong and is showing this to the world, especially after how many sanctions the West proclaimed against Russia. We lost the count, 16, 17 packages of sanctions. That is pretty ridiculous because those sanctions has only the effect to afflict Europe and all the Western countries and destroying more and more the European economy, putting that in a disastrous inflection for all the countries. On the other side, the West has many interests in trying to fight the economy of Russia and in general of all the Eastern countries, because West is losing its hegemony on the global trade. It's losing its hegemony on the control of natural resources, and it's losing their resources to survive. It's like a big machine that has been made using over people, oppressing over people, with colonialism, with racism, with the dependence and belonging of other countries, especially after World War II. Italy knows this very well. In Italy, there are more than 120 American military bases on our national soil. And this is literally a military occupation, we should say, technically, military occupation. And so the West, losing this position, losing this power, losing this leadership, is trying to figure out how to restore its hegemony, its power on the world, and attacking Russia. It's the first and most natural attack that can do. We know very well that it's not only trying to attack Russia. There is the Middle East, there is China, there are contexts in South America and in Africa. But Russia is very important because it's like the strong and rich cousin that stays just behind the mountains for Europe. And the Western countries were planning this attack since very long. The expansion of NATO was starting since the birth of NATO and never stopped it. And after the 90s, we saw very clearly that the intention of NATO was not the one of protecting the so defined protection of the West by the expansion of Russian communism. It was absolutely not that. And the consequences of this policy that has been maintained in the last 25, 30 years, it's now clear. West tried to bring Russia by his side, to bring Russia inside the ideology of the liberal capitalistic trade, of the political liberalism, of the new ethical topics and issues, and failed that mission because Russian Federation and Russian people were stronger comparing to that tentative by the collective West. And so, failing that mission, the only remaining solution is the so-called final solution: attacking, trying to get and establish an extension of its hegemony. But the West is finding not the results that wanted. Sanctions were not functioning. Military attacks were not functioning. Ideological propaganda, it's not working. So what will be next? Now that the West is provocating more and more directly with very serious attacks the Russian Federation and Russian people, what should expect? For sure, the only interest to continue this war is by the Western side. President Vladimir Vladimirovich Putin many times said that it's not an attack against Western people, European people. It's an attack by the ideology, by those kind of civilizational model, by the foolish leadership of European and American politicians that are suiciding their countries. And Russia is offering another point of view, another kind of civilization, a last ultimatum, last tentative to let understand the people that until now
Russia is still using diplomacy, is still waiting, but there will be a time when, during a war, will not be possible anymore for Russia to help the people to decide by which side of the history to remain. И я должен сказать, что для России совершенно нет никакого интереса продолжать эту войну или захватывать Европу. У России вообще нет никаких интересов в обладании европейскими территориями ни с экономической, ни с энергетической точки зрения. Россия сильна сама по себе, и мы уже потеряли счет санкциям, а страна все равно продолжает экономически развиваться и продолжает вести дела с другими государствами на дипломатическом уровне, на высшем уровне, и при этом эти же санкции разрушают европейскую экономику, уже привели к тому, что те последствия экономические, которые наступили с введением санкций против России, стали необратимы. И Европа, она теряет свою позицию в мире, теряет контроль над ресурсами и даже теряет те ресурсы, которые позволяли ей раньше выживать. И, конечно, решение напасть на Россию – это как бы такое первое естественное решение утопающего. Вот, например, в Италии сейчас 120 американских военных баз. Технически наша страна находится под военной оккупацией. И очевидно, что Европа сама оказалась в ситуации, когда у нее нет даже собственной независимости. И европейские страны теряют лидерство, они не знают, как исправить это, и поэтому пытаются бороться с сильными мировыми акторами. Это и Китай, и Латинская Америка, но, конечно, прежде всего Россия. Россия, потому что она все больше набирает влияние, потому что она близка к Европе. И я должен сказать, что этот конфликт с Россией, он планировался очень давно. Расширение НАТО, особенно после 90-х, показало, что эта организация – это не просто способ коллективной обороны, это организация, целью которой является противостояние с Россией. И теперь цели НАТО абсолютно понятны. Изначально они коллективный Запад пытался затянуть Россию на свою сторону, привить им свои цели, свои ценности, свою политику, но эта попытка провалилась. И тогда западные страны перешли к так называемому финальному плану, финальному решению напасть на Россию и лишить ее независимости. Но пропаганда, военные действия, идеологическое давление не работает. Ничего из того, что использует сейчас Запад, не работает. У них не получается подчинить себе Россию, и непонятно, чего стоит ожидать в этих условиях. Очевидно, что только Западу сейчас нужна эта война. Владимир Владимирович Путин много раз говорил, что эти военные действия – это противостояние с западной идеологией и политикой, и что он ничего не имеет против европейцев, обычных людей, и желает им только спокойной жизни. То, что сейчас делают европейские страны, это буквально суицид. И сейчас людям нужно дать понять, что сейчас Россия продолжает, несмотря на все, что происходит, действовать дипломатическими методами, готова договариваться. Но если своими действиями западные страны доведут ее до открытых военных действий с ними, то Россия уже не сможет дать европейцам выбор, на чью сторону стать. Спасибо большое за интересную беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Настя. Thank you very much for this interesting interview. It was a big pleasure for us to talk to you.
Thanks a lot. The pleasure was mine. Thank you, Faina. Thank you, Anastasia. Для меня это было тоже очень интересно. Спасибо большое за это интервью. Спасибо, что пришли. Thank you for coming. Goodbye. Thank you. Ciao, ciao.